Тян, 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 тян. Всем привет, 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 чё так, привет. Кто есть, кто есть? Есть кто? Всем, кто тут, привет. Так. Hogwarts или Legacy? Ваше внимание. Вы проголосовали за стрим. Вот вам, собственно, стрим. Так. Это сюда, чтобы я видел. Так. Понеслась? Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогас в качестве студента 5-го курса. Семестр начнется 1 сентября. Почему? Сразу 5-го? Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магию лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Азару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Так, а где? А где? А, вот так сразу, да? Вот так сразу, да? Ага. 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 А это прям готово или мы можем? Мадям. Сэр. Хуй знает. Вроде как так. Вроде как туда. Так, а чё, за мадам или за сэр? Или мадаба сэр? Или сэра мадам? Ну, я даже не знаю. Ну, давай за сэра. Так. В принципе, побую. Цвет кожи еще даже можно, да? Нехай такой будет. Тут чё? Тут причесоны, да? О, ну куда же без дредов? Конечно же нет. А тут что интересно? Хз. Ну, разумеется. Ну, нехай вот. Чё цвет? А, черный. Состояние кожи. Это что? Все понял. Побитым будем? Будем битым, да? Пусть будет битый. Бровь. Куда же без моноброви? Давай. Пусть будет цвет глаз. Любопытно. Черный, серенький. Так, ну так как я хочу за злодея, тоже, насколько я понял, можно и черную магию изучать. Во. Ну, подожди. Блять. Не, красный нет. Вот, отлично. А цвет бровей? Черный. Во. Монобровь белый будет, да? Подожди, а цвет тогда... Прически можно тоже белый сделать.
Альбиноса сделаем? Это не то, не туда, нет, нет. Типа вот это белое. Ну, тут сережки не хватает вот такое. Нормально, нормально, отлично же. Так, чё, A голоса? few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I'm eager to get a few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe Вообще that was детский quite какой-то. something. Пусть будет такой. Так, сложность. Ну пусть будет нормально. Так, имя вашего персонажа. Персонаж. Как бы тебя назвать-то, блядь? Как там этого звали? Злодея. Скажи. Из Гарри Поттера, бля. Да, как его звали? Волан-де-Мор же, да? Волан-де-Мор, блядь. Володя. Подожди, блядь, какого? Володя. Володя. Монобровь. Володя Монобровь. Нормально. Так, это что? Этот выбор влияет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, как другие персонажи игры будут к вам обращаться. То есть, если мы выберем волшебница Володя. Волшебница Володя. То, ну, блядь, ладно, не будем до такого прям. Эхо. Там чай надо налить, кстати. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Сразу субтитры. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Да? По субтитрам, блядь. Что-то они тут быстровато как-то. Даже прочитать не успеваю. Опа. Опа. Я надеюсь, музыка не сильно громко, меня не перебивает. Иначе это будет очень даже прискорбно.
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Володя, держись, Володя. Ебать. Ля, красавец. Экшон сразу пошел, да? The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. G нажмите, чтобы исцелиться. Давай. Рябиновый отвар. Знаем такое, у нас тоже в аптеке такой продается. Ну да ладно. Сейчас не об этом. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An Окей. item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Так, а я вот бы сейчас бы... I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Знаешь, что я бы I сейчас would. хотел сделать? But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Васт, ходить, сейчас, секунду, Васт. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Нет, нет. Во-первых, бы найти чувствитель. Вот почему в начале игры нам не дают зайти в меню и настроить все? Вот почему?
Где чувствительность? Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Блядь, не вижу. А где? А где? Блядь, серьезно, что ли? Консольное дерьмо! Чувствительность курсора. Так, давай вот так сразу. Громкость музыки чуть-чуть. А вот это я не знаю, где взять. Верховые, где чувствительность? Не, ну не может быть такого. Давай сохраним. Так, четкость. Блядь. Да, во-первых, как бы размытие нахуй. Зернистость нахер. Блять, вот почему не дают зайти и настроить, сделать настройки, так, геймподы. Блять, ну я не вижу здесь ни хрена. Здорово, капс. Тряска хуямера. Действительно, вот это вот чувствительность курсов, наверное. Другого больше ничего не вижу. Я все-таки зашел. Не, ну вы же проголосовали за это. Ну я просто... стрим должен был быть вчера. Позавчера. Вчера я в ночь работал, позавчера. Вот. Но у меня были 2 дня проблемы с интернетом, поэтому немножко подзадержался. Блядь, где? Я только что это видел. Чувствительность камеры. Ладно, короче, хер с ним, потом разберемся. Поехали. Ну что, твои, что ли? How far did that portkey take Или us? что, я не понял. Farther from London than the carriage travelled. Или вы меня We're разводите? somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the А day на кой тебе either столько? of Я us думаю, expected. это разное. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я вообще ничего не думал. Я ж Mind your step. ник-то вижу, но то не вижу. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Так, где? Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. То есть подсказки можно открывать и закрывать. Хорошо. Хорошо. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey,
Ты имя But I моего am героя посмотри. certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. А что за жижа? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, давай начинаем. Так, нажмите ЛКМ, чтобы основное заклинать. А? Excellent. Превосходно. Так, используйте камеру, чтобы вращать, выбрать такую шею. То есть мы еще можем... That was a bit rougher than I'd expected. А есть смысл их развивать? Your wand work's improving with every Или это чисто cast. так для тренировок? Thank you, sir. Так, подожди. Ну, наверное, фокусировка чисто идет. Я понял. Я понял. Не-не-не-не. Ah, Не-не-не-не. Не на максималку. На среднюю поставим. Мне вон там дума хватает. Вполне. we're close now. It's just ahead. Не, ну тут сложность можно поменять, если будет легко, поменяем. Повысим градус, так сказать. Steady yourself. Reparo. Ибо магия пошла. Хуя ты у мамы инженер. Нормально. Тебя бы сейчас... Almost there. Ну ладно, промолчу. Не к месту. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ну вот стена необычная считается? Или что? Так, на мини-карте указаны вы и ваше ближайшее окружение. Такой шаг. Нажмите вот, чтобы посмотреть. Это мы уже без вас разобрались. С помощью портала переместись нам нужно исследовать, но это описание задания, понятно. Мне немножко... F? Professor, this statue... This may have been his home. Возможно. Пока кроме кувшинов мы ничего бить не можем, да? И долго это будет? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Ебаш. Professor Fig! Пойдем глянем. Бля, что за хуйню нашел? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну и...
Подсказка. Ну, это понятно. Мы нашли. И чё? F. Е. F. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? Ты что получается, believe it. да? Слышь, Боров, ну просыпайся. Hello? Чай надо налить. Жень писал. Здоров. It can't be. Эти черти злые, по крайней just a мере, в moment. фильме были. Ooh. Ну, вот я вот не все части Гарри Поттера посмотрел. Две или три я только посмотрел, если честно. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Наверное, да. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Так, Володя, главное, ничего не трогай. After you. Конечно, да. Так, вы пока едете, а я пойду себе чайку наведу. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Опа, как я вовремя, да? Четко. Американские горки до банка. Ну да. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. А чё он злой такой, не настроение? Ты шо? Я бы читал бы субтитры, но, блядь, что они чересчур быстрые. Нет? Для такого Professor, быстрого... the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. А у тебя такие здоровые уши, ты ни хера не слышишь, серьезно? Here we are. Ну да. Володя, When was the last Monobrov. time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that Volodya. time, no one has visited Vault 12.
until today. Да его под все это кружит, его... Это, как их там, альбиносы. Белые. Володя от слова Володемор. Вот он. Володеморт с синонимом Володя. Одно и то же. Так, и что у нас тут? Шериф какой-то. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, Вот же a перед тобой. revealing charm. No time like the present. Let's Так, see what давай. we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ух ты ж, ёпта, бля. Так. Ща. Я освоил. Ладно. Так, нажмите R, чтобы использовать. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Давай. А насколько ближе так хватит? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. Да вот и я If только what you его. can see reveals Только the его и way знаю. forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. А ты не можешь меня Stay научить close. такой же There will фонарик be no включать? disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Научи фонарик включать, алло. Блять. Я только пиу-пиу умею делать, и все. Revelio. И вот это вот. Ну чё, тебе жалко, что ли, жмот? Блядь. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Какая-то вода. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Володя, ты не забывай, мужик старый ничего не видит. Видим только мы с тобой. Угомонись. Так. Revelio. Then I presume this is what you saw reflected in the floor. Magic. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Патрон, ну да, что такое. Так, пошли следующее заклинание. Я вам сейчас тут все выучу. Опа. Опа. Ля. А легко в Хогвартсе учиться, да? Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Отлично. Так, нажмите один, чтобы... Lumos. Well done. О, Now the reflection's turning towards о, me. другое дело. It does follow the light. Так, то есть я могу теперь делать...
Раз... Revelio. А, не могу. Lumos. Да, что-то одно. Revelio. А ну, а вот так вот? Lumos. А, то есть вот так вот. Хорошо. Ну, пошли. Да, я что-то делаю не так? Ага. Значит, сейчас драка будет? Я бы не против. Protego. Чисто одной рукой, понял? Дерусь одной рукой. Легкая игра. Давайте следующую. А, ну это мы... Protego. Confringo. Descendo. Levioso. А я могу? Нет, не могу. Да? Ебать, пиздюлился. Protego. Depose. Defendo. Levioso. Так, изучите свои цели, чтобы понять, что делать. В смысле? Не понял. Confringo. Опа, я да? Парировал, отлично. Expulso. Protego. Depose. Confringo. Они бесконечные, да? Descendo. Levioso. Defendo. Нет. Все понял. Отразите атаки при помощи. Все, понял. Depose. Все, я понял. Давай, ебаш. Опа. Легко. Confringo. Следующего. Expulso. Lumos. Все. Легко. Stay close. Да я, наверное, блядь, не то, что в Профессор! 20-м году. блядь. Professor Fig. Professor, Наверное, в where are you? 17-м, блядь, смотрел. This isn't good. Кстати, может завтра пересмотреть какую-нибудь. Например, первую. Чё? Lumos. Where am I Колдовать supposed же to надо, go? ну. Так. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me Их somewhere. 9? 9 чего? Я думал 5. Нихуя. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Ну, как бы 8-9. Еще немножко и форсаж догоним. Protego. Блять, не то. Р. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Опа, а то что такое? Опачки. А ну фонарь. Lumos. А, туда нельзя, понял. Так, посмотри. I need to align these statues with their reflections. Бля, ну это вот начинается загадки во тьме, блядь. Так. Их поочередно надо или? А нихуя не поочередно, слышишь? Так, подсказка. Во время обуждения замкнитесь на статую, отображение, которое было видно. Perhaps I Только- need to get them all to stand at once. Удалось вырвать статую, относить ее отображение, она...
seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out А, of here. все, понял. О, а в смысле я успел, игра меня обманула. Вот опять успел. Вот я успеваю. Слышь? Прыжок! Короче, беда. Этот щит действует только когда в момент удара. Это и хорошо, и плохо одновременно. Удерживайте кровь во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием обстрел. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Ладно, пробуем. Давайте. Кто там первый? Вот так, бля. Пацаны, а чё толпой-то? Ты пить будешь или не будешь? Кто следующий? На, въебасол. Нормально. Сейчас придрочимся. Lumos. И все будет хорошо. Так. Подожди, я ж только что видел этот ящик. Не, вот это вот прикольно, что игра все равно хоть как-то он показывает, куда идти. Это прикольно. А, все-таки мы умеем бегать, да? Ладно. Revelio. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes,
And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Да вот хуй ты угадал, дружище. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Профессор чуть дело всей жизни не завалил, да? Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed Ну там, походу, это unaffected by my типа magic. защиты какая-то. То есть, типа, пришли те, у кого ключа нет или не положено. It can't be. Типа, It's сигнализация, those who set up наверное. the Хуй его pensive, знает. the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Почему он этого фига начал херачить? Come. We have a sorting ceremony to get to. Мы в Хогвартс сегодня попадем вообще? Нет? РЖД.
Да, именно так. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? А чё, вот так вот пришли, позвали, да? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ну, как-то странно в том плане, что... Это Поттер, да? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Бля, не то, не то. Скорее пиздить кого-нибудь, ну ладно. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиция. Ну, так как мы будем лезть в каждую жопу заточкой, A любознательность. desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Не то я имел... You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Так, подожди. Когтевран, это кто такие? Смекалка и находчивость. А что еще? Это Гриффиндор. Не. Пиффундуй. Во. Слизерин, да? Не, ну это там уже, блядь, стандартный. Вот либо Слизерин, либо Когтевран.
Давай. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Достижение. У каждого свой You путь. belong in Slytherin! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Так может ты дашь пожрать сначала? Кто знает. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ну, пойдем. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну что, нашу комнату не покажут, да? Покажут. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, сейчас, секундочку. Значит, во-первых, сохранить. Ну, я так понимаю, тут и не на одного, ну, сука, на 4. А где моя сова? Совы нема. Так, сейчас, секундочку. Буквально секундочку. Вот так вот сделать хочу. Мне лучше видно было. Так. Не, вот на миникарте, кстати, прикольно показывают, куда идти, что делать. То есть не надо нам по 10 тысяч в каждую комнату забегать. И искать, куда же ведет меточка, блядь. А мы сразу по желтеньким кружочкам. Хоп-хоп-хоп. Помчали. I suppose some introductions are in order. А, вот что я хотел. Вот что я хотел. Немножко изменить название стрима. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. Володя. Блин.
Это, короче, теперь со всеми, скажем, поговорить, да? Ну, давай. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так мы ж никому не рассказывали. Это было захватывающе. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can Гриффиндор. talk more later. Это попсово, Гриффиндор, понимаешь? Это What book попса. were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. А мы ж тем более будем учить темную магию. Если я правильно понял, тут, ну, за пределами Оксфорда. Есть же темная магия. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems Так I что may have met a kindred на spirit. Гриффиндоров мы не тянем. Мы чистый That is a Слизерин. conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Давай. Удачи. Так, с кем еще попиздеть? Это что? Might want to think that again. Тут, блин, мы можем прям взаимодействовать совсем. Ugh, not going to move there, are Конем, you? конем, конем ходи. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Туше. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Да я сам I'm охуел Imelda, немножко. by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Блять, откуда вы знаете про эту драку? Фиг, этот же профессор Фиг же сказал, типа, мол, никому ничего не говори. Мы одну ночь переночевали в Хогвартсе, и уже все знают. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Так, чё, ну давай Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Да, жаль только Квиддича Are you тут не a keen будет. wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Ну и вали тогда. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так. Кто еще остался? Ну тут со всеми можно прям? Нет, не со всеми. I think I heard one. Кто там слышал там? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Да. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Aha, you're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Конечно, справлюсь. Конечно, справлюсь. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. А ты типа весь такой добрый, да? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes,
but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Ты не собирался Is the стесняться? new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. А кто говорит? Вера. Так, а тут уже вроде с многими вещами можно взаимодействовать, нет? Судя по всему. Нихуя у них этот. Как он называется? Для рыб этот. Ну как он? Ебать, ты чё так стартанул? Бля. Аквариум, во-во-во. Во-во-во, да-да. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day Ой, at блядь, Hogwarts. это развалюсь Now, чуть-чуть. in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Так. Все, я прочитал. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ну да. Thank you, Professor. Не, а там же, по-моему, в What do фильме you mean you keep track of говорили, what I'm что learning? его вроде как его там батя или Perhaps seeing it in прадед или action кто will там answer any был questions you may директором have. школы. Walk with me and we shall put it to the test. Если я ничего не путаю. This way. А я ничего не путаю. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Нельзя, почему? А, давай ты ускорись. Нет? Lumos. Оп. Видала, что могу? А? Вот так. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Короче, поначалу будет немножко Why don't you душновато, cast да? Revelio on that statue and see what Revelio. details the field guide can provide? Это я уже и без тебя разобрался. Эта статуя изображает Келпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Келпи, о котором когда-либо сообщалось, это лох. Нейское чудовище в Шотландии. Любопытно. Вы только что открыли испытание, из руководства ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнить испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. А нахуя они мне? Это ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний, выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Допустим. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней.
На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь по части, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. Ну, кастомка... Хуйня, неинтересно. А вот это вот интересно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. А чё? Inside and outside of the castle. У тебя тут ящик с глазом стоит, ничего? Revelio. Ну ничего, это ничего. Ладно, я к тебе еще вернусь. Глазастый ты мой. Короче, поначалу будет немножко душненько, да? Пока мы со всеми поговорим. У всех все узнаем. Ага. То есть где вот эта вот херня лежит? Надо запомнить. Так, а что у нас степас? Бомба. Авакедавра. Опачки. Мгновенно убивает врагов. Я уже хочу. Заставляет большинство врагов корчиться от боли, поскольку они получают... Бля, я вот это я уже хочу. Это будет весело, да. Это да. Урон. Это огонь. Телекинез. Ага. Понятно. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Город разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостевые и большой зал. Вы. Здесь вы можете видеть точки с летучим переломлением, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местохождение еще не обнаруженных. Понятно. Подожди, а где? Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Ага. Короче, ТПшки, да? По Хогвартс. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard.
and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense учитывая, against что у the нее dark открытый arts мир, то, is скорее всего, required for да, those who aspire длинная. to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Сливочного пива? Серьезно? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. А можно... Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да ладно. Да ладно. Так, подозреваю, что вы не так просто искали вещи в Хогвартс, а какими путями добирались. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи, и в Хогвартс... Ну, как бы иди нахер. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Видишь? А чё ты вынюхиваешь, Speak of the ходишь тогда? devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ну, в начале болтовни что-то And remember to use много. your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both Дай classes пиздуй уже, у today, тебя and урок, I'll но... explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ты в курсе, если учитель опаздывает на 15 минут? Кто эти самые, скажи? Опа. А чё такое? Revelio. Да, блять! Заебите. Куда не иди, того не делай. Опачка. Опа. Я ничего... Короче, пока эта херня, я ничего не могу, да? Понятно? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вот он говорит, типа, не рассказывай, что мы вот были там-то и делали то-то. И то же самое он говорил про то, что на нас напали драконы, и, мол, блядь, не говори об этом никому. И на следующий день все знают про драконов. Как это работает? Так, этот значок символизирует основное задание. Выполняя основное задание, вы продвигаете по основной истории, открываете новые возможности и зарабатываете опыт. Хорошо. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь 3 уровня или иметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания, то есть побочки. Что? Начните следующее задание с помощью... The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Все. Я могу. This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. Это что? Опа. Ну, это задание. Карта. Испытания. Легендарный перчатки. Это инвентарь. А, тут мы еще и собирать что ли? Опа. Опачки. Перчаточки. Ой, не. Очки нахуй. Во, нормальный пацанчик. Ну, нормально же. Острые козырьки, блин. Е. Блять, а в цвет этого нету Слизерина? Зеленый с этим. Ладно, пусть будет такое. Тут что? А, типа одеть, снять? Ну, пусть будет, если. О, бля. Ладно. Это все закрыто. Ну и ладно. Ну и ладно. Инвентарь, это все. А, там еще что-то было. Подожди. А тап не работает, да? Блять, как же неудобно через Escape, если честно, блядь. Это что? Рукава занаден из... А, ну это, короче, все статуи, да, то, что мы находить будем, коллекция. Все, я понял. Томас Шелби, по-любому, бля. О, старик-одырочка. Вот ты до меня доебался. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ну и? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Так я да. Я тоже Lumos. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few.
This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, что получается? Do come and find me if you Розалью stumble on и something все, да? Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. Я могу пропустить? Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue that I've missed. Yeah. I think rules against beasts in dormitories should be enforced, just because it was a custom. И все. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, и чё? Какая-то часть здания. Да? А, вот. Помчали. Вот это что за летающая бубуня? Слышь? Revelio. Lumos. И не поймать ничего, да? Нихуя непонятно. Ну, это же, блядь... This looks like the location from Мы the ж painting. индивидуум, Could be something понимаешь? special about it. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А это нам с ним? Ну, пошли. Мы ж поэтому сразу на 5-й курс это, понимаешь? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Вот так вот. Понял? Блять, как же неудобно через Escape, это просто звезда. Галочка. А, это новые перчатки. Выполнены. Ага. 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 Так, оно что у нас? Подожди. Пошли по этой. Вот сюда. Блядь, тут можно надолго залипнуть, получается. То, что вот так вот. I've ну always это... said that travel broadens the mind. Все, прям все картины живые. Не, это нет. Не, ну это, конечно, круто на самом деле. Что вот так вот все анимировано, все как-то живет своей жизнью, прям какая-то, как Хогвартс, блядь. Что за хуйня? Так, я не туда побежал, да? Ладно, а куда? Сюда? Сюда. Все равно какой-то вот фоновой музыки все равно немножко не хватает. Нет? Нет? Дурак. Annabelle, it was a long time ago. Get away from me.
Пиздец. Опа, а что за сундук? Бля, на задание опаздывает. Professor Ronan tends to go on a bit. Revelio. I'll have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Везде что-то летает. Так, а когда мы этих в лес пойдем? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome Shalom. to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Я понятия не имею. Я первый день в I am Хогвартсе, afraid it отъебитесь. is too late to study now. Да отвали, я первый день тут. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Бля, он Do подшел. you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Хо-хо-хо, ну давай. Говорю, все. Танч. Выучено. Accio. Легчайшь. Bad. В смысле, неплохо You охренела. are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Нормально занятие 10 минут проходит, а? Я как бы не против, чтобы у меня так в школе они проходили, блядь. Пришел 10 минут, оп, все, свободен, блядь. Не, ну а чё? Пошли на улицу погуляли. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Хуя ты строитель. So why don't we have our newest student start us off? Что надо-то от меня? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Короче, Show надо us how it's done. этот круг. Excellent control there. Стой, сука! Don't lose your composure. Тварь. Ладно.
That's it! Splendid! Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Не, ну неплохо для первого раза, да? You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Окей, давай. Все, понеслась? Я тебя сейчас сдерну. А, мы по очереди? Хоть Володя! Ну, четвертый. Do not think I will start going easy on you now. Accio. Та-та-та-та-та, перестарался, сука! Not to worry. Let us see this. Понятно, блядь. There we go. Конечно, блядь. Нормально, нормально. Excellent. Here we go. Я, она ошибется. Сейчас. Да ну иди в жопу, блядь. Так нечестно. Ну, одну ошибку допустил. Brilliant. Что еще? Let us make this a bit more interesting, shall we? И в чем заключается разнообразие? I think we are well past interesting. Вы что, at this балдели, point. что ли? I'll say. Enough chatter. Не, Focus кстати, now. на You четверку will не need it. очень удобно. This round settles. Секунду, сейчас. Сейчас. Оно где-то тут есть? Ага. Оп. Watch this. Ты, а у нее там все в дырдочку влетает. That is Так how it's нечестно. Accio. Отпусти! Stay focused. Да подожди ты, блин. Be sharp. А вот и косяк. А тут я иду. Блин, мне... There we go. Я не пойму, когда мне кнопку нажимать. Опять перебил, да? Давай, сучара. That's it. Отлично. Так. Let us see this. Ну дай шанс. Сучка, блядь. Accio. Well done. А как 30-то? Да ну! Там полтинник. Наебали. Very good, both of you. Well done. Вообще нечестно было. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. If you're so inclined. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Так, пониже. Подождите с самими достижениями. Уровень 1. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ладно. Так, где сундук? Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Pleased to be included. Accio. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves.
It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Revelio. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ебать. Ох, уж эти загадки. Так, подожди. Подожди. Так, и как, и чё? А тут нету коняки. Ой, сейчас чихну. Ой. Ой, правда. Так, подожди, а где еще один? How nice to see you, my young friend. Revelio. We have the most annoying of all the prefects, I swear. One can't argue with that. I haven't slept well for ages. I'm curious.
What? Nothing wrong with Опа. that. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up to. The dormitory could be a place where rules don't apply. All I can say is, it's lucky the boys... Revelio. The mess they make. I did 26 hours of homework last week. Let me guess. Catching up on history of by the disappointed look on Vince's face чё? every time he sees you. I think you're breaking his heart. И чё? Ну, открыл я его. Besides, I'm sure you're warming his heart. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Непонятно. I adore spending sunny afternoons. Так, пока... Так, подожди, а как? Revelio. Have you ever seen a professor outside? Revelio. What are you up to now? Так, ну то, что мы открываем перемещение, это, конечно, хорошо. И то, что у Розалио нет КД, это тоже замечательно. Revelio. Accio. Ах ты же дрянь. Revelio. Ладно. Ну ладно.
Погладь кота. Причем не одного. Revelio. Волшебники. Тут, конечно, понапихали, будь здоров. Еще во. I've always said that travel broadens the mind. Ага. Revelio. И NPC, конечно, до хера. I wish there was something I could do to stand up to the headmaster. Likely better to keep my head down till I finish up. Наверное. It's good black children are too young. Stupefy! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Давай. Левиос. Levioso. Легко. Давай следующий. Now, let's try something a little larger. Ни хрена себе, немного покрупнее. А чё я-то сразу? Как чё так Володя первый к доске? With a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. So, good. Now, the basic cast. Well done. Ага, можно еще. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ты встал напротив Володи, блядь. Levioso. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't Levioso's duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy Всё. my duel. И все. Делов-то. Not bad for a beginner. You give as good as you get.
I put you on the Володя, блин. spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Везде замки понатыканы. Уровень. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Да. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Так, ну вот это все, конечно, хорошо. Ну, я знаешь, что хочу? Тан-тан-тан, сразу. Раз, сразу два. How nice to see you, my young friend. Revelio. Protego. Lumos. Revelio. Lumos. Это скелет ирландского феникса или авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Вот так вот.
Такий опит. I haven't been feeling myself. Revelio. Угу. Lumos. Не. Не. Revelio. Только если вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed. Revelio. Containment charms, so I took my revenge to wreak havoc. Lumos. Это статуя волшебника Десмонда Долговязого, высокого худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Пивз, короче, тут всех заебывает, да? Ага. Revelio. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Ладно. Ну ладно. Еще интересно. Искать. А что за монетки? Зачем они? Так, подожди. Accio. Levioso. Нет. Revelio. Ну, сюда что-то вставить надо, да? Ладно. Потом разберемся. Так, подожди. Glad you could make it. Lucan's just over there. Его зашей. Levioso. You can't imagine how inconvenient travel was. Revelio. Очки. Загадки во тьме пошли, да? Can I help you? Да. Сейчас. Сейчас.
Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Не издевайся. Ну понятно. Даже еще не то. You're better than that! Yeah. Glad I didn't bet on that round. Чистая победа. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Конечно. Да нет, скорее всего, чисто стримы и все. Записывать просто открытый мир в этом плане тяжеловато. Не, можно, конечно, но это там резать, не резать, вот это все. То есть пока ты от точки А в точку Б там дойдешь, долетишь, ну в нашем случае, да? Это дольше гораздо. Поэтому открытый мир проще. Включил и пошел херачить. Открывай. Такие дела. Так, а для чего нам монеты нужны, я так и не понял. Вроде про магазин ничего не говорит. Блять, а можно... Блять. Задания. Ну это побочка, ну давай поговорим. Картами. Ага. Вначале. Очень неудобно через Escape. Я думаю, это все потом. Как-нибудь сам поменяю раскладочку. Но вот в некоторых локациях все равно не хватает музыки. Вот где-то она есть, а где-то плащ поломанный. Ну да ладно. Lumos.
Ладно. Просто вот так вот пока побегаешь, ну сколько тут? Ну сколько вот уже стрим идет? 2 часа. Ну, блядь, такого прям, что что-то интересно произошло, ну. Пожалуй, нет. В основном обучение. Разговоры, ля-ля тополя. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? Вот, 2:20. How? 2:20 из них где-то час 40 это чисто разговоры. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. What? The moth! I should have seen that. Опачки. Accio! Опа. I do look forward to going home for the holidays. Mum's pumpkin pasty is the best I've ever had. Нет. Не сюда. Revelio. Wish Professor Garlic would teach I us reckon Sebastian did not expect such a sound defeat in defense against the dark. Задание. Угу. А я могу? Нет, не могу. Revelio. My family has a gobstone. Bit chaotic. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обителей волшебного мира. Обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. My older sisters taught me everything I needed to know about Hogwarts Ладно. before I stepped foot in the castle. Бля, сука. Я так и не понял, как вот эти загадки решать. Revelio. Чё, краб, еще какая-то херня. А тут нет ничего. Какой-то краб. А может верхний? Интересно. Revelio. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заикающейся ухмылкой Грегори Стивага. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал ему это зелье, является их лучшим другом. Вот так вот, блядь. Вот так вот. Так, а сундук? Мертвеца. Подожди, а где? Revelio.
Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кедаганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Вот так. Вот так вот, да. Revelio. Да. Больше ничего. Так. Ага. Телепортейшн. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Чё ты до меня доебалась? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так уж вышло. Не, ну разговоров тут дофига, конечно. Прям очень. Уже хочется пойти какому-нибудь орку пиздюлей дать. Свою первую задачу, понятно, пошли. Профессор. Кошак. Ну, погладить кота — это уже балка горе, как минимум сразу, да, автоматически просто.
Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Ну давай. This is the right area. I wonder where the flying page is. И где же эта страница? Revelio. Да, это я найти вижу. Ага. Lumos. Так, а что мне с ним делать-то? Я не помню. Нет, не то. Revelio. Не понял. Accio. А, это не то. Levioso. Ты чё, охуел? Accio. Got it. Вообще легко. Легчайше. Угу. Ну и чё, я поймал. Professor, why must I complete these tasks? Да ну They are ладно. meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Повторение мы точно не понял. A flying page must be around here somewhere. Короче, бегаем ищем, да? Might some kind soul help me? Accio. Brilliant. Помчали дальше. Болтанья лёв. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Да, сэр, yes, Remember, sir. your wand is a conduit of your magic. Мы выучили. Все. Остальные чары репата можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, так have a вот go за with that неполные broken statue in the alcove by the water. 3 It часа allegedly symbolized heartbreak. мы выучили Perhaps все a jilted заклинания. lover thought it too accurate and lashed out. Ладно. Не, ну ладно. чё. А вот знаешь, что бы я сделал? На самом деле. Двоечку. И вот это вот бы поменял бы местами. Потому что восстанавливать всякие там сооружения, это не так часто нам надо будет, я так предполагаю, да? Ну, наверняка.
Поэтому вот это вот сюда. А вот это сюда. Вот так вот поменяем местами. Что у нас тут? Шапка какая-то. Очки. Еба. Еба. Хуйня. Неинтересно. Перчатки еще? Нет. Тут больше ничего, да? Ладно. Так, что еще мы тут открывали? Ну это все чтиво. Комплект одежды для обладателей идеальной осанки и изысканности, полученный за разгрузку тайной пустой раны для картины. Так, а у меня его нету. Непонятно. Непонятно. Страницы просто дают, ну и что? Ну это мы с тобой все читали. Ладно. Ладно. Все получается. Испытание. Задание. Награда. Внешний вид снаряжения. Шар символов факультета. Где? Типа третий это будет уже цвет, что ли, получается? Ну, нашего факультета, я правильно понимаю? Выполнено. Выполнено. Что, коллекция? Что опять? Will be home for the holiday. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. I'm convinced that behind her rather stopped you. Чё грустишь? Oh dear, I shall. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ладно, ладно, чё, пошли. Не, ну побочки-то тоже делать надо, да? Заебал. Ну, любопытно посмотреть. I'm going to have to use Akio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. А, вот так вот сразу сходу, да? Это чё? Что? Сюда.
2. А, вот, 32 эти дали, да? Ну, сюда. Я же тебя видел. А, вон одна летает. Да еще где-то. Вот ты заебешь. Сегодня был хороший день, пока Гарри не опрокинул свое дурацкое зелье в златогла, которых я так долго настраивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных в зельеварении, и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог мне все равно вкуснее. А нахуй мы читаем чужой дневник? Ну это некрасиво, как минимум. Заперт. Читать чужие дневники, записки, лезть в чужой телефон крайне некрасиво, некультурно. Запомни это раз и навсегда. Нельзя. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Кресида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания своих заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пилза кажутся сущей безделицей. То есть помимо него еще тоже, да? Revelio. Опачки. Опачки. А мы сюда никак? Reparo. Lumos. Никак, да? Accio. Никак не пролезем. Опа. Волшебный шар. Revelio. Так, ладно, где четвертый или что там надо найти? А, 3 из 5 только. Еба. Ну. Handy resource indeed, your Так, это field хорошо. guide. I'm most pleased to be included. Это хорошо. Так, ну где мы в центре еще не были, да, получается? Понятно. Понятно. Давай тут искать. Revelio. Не показалось, или вот там летало? А ну пойдем сходим. Этажом повыше. Слышь? Это что? Revelio. Accio. Но это не то. Это не то. Revelio. Пиффиндуй. Грасифай. Пиффиндуй. Так, а что, чисто на первом этаже, что ли? I've learned almost all of the Goblin Rebellions off by heart. You can test me. Go on, test me. Понятно. Зубрилы стоят, зубрилы. Revelio. Блять, неужели? Revelio.
Не понял. 3 из 5. Revelio. Accio. Ну, на втором этаже она летает. Ну. Я же говорю, что я видел. Так, пропусти, мать. I once flew to Ipswich. Ну и куда она делась? Lumos. Блять. Revelio. Ага. Accio. Бля. Стой, собака! Так, 4. Еще одна. А, вот и. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. Так, а куда тебя? Бля, где я видел? На втором же этаже, да, был? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Ну, как бы... Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Ну, как бы... And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Вообще насрать. Should never have trusted them. Халява. Так. Чё?
Тут ничего интересного у нас. Старинная почта даже. А, это уровень 6. Так и чё оно снаряжение горит-то? А, так это еще защиту прям дает. Ну давай. Но я ж не знал. Ну теперь-то понятно. Да ёптую, блядь, что снаряжение-то? Ладно, идёшь. I promise you, more tea to come. Когда мы пойдем орков пиздить? Это вопрос. Ну как бы уже. Уебал, что ли? Levioso. Accio. Ладно. Может, да. Revelio. Hello, looking for me? Да? Тебя? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Какие же Not at ублюдские all. очки. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ура! Куда-то пойдем, что-то посмотрим. Тоже этот Хогвартс подзаебал. А может полетаем прям? Володя. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Вот да, Grave mistake to take it as an elective class, believe me. А может на I метле? believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Sure. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. Sure. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making.
Так, начинается собирательство. Хорошо. Будем зелье варить, да? Ладно. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Сучка, блядь. Likely already named them too. Prance, hoof, and sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Мы не в лес. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Ну так похудеем с тобой, прям пока добежим. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, Так что за графика с 2010-го? Ну ладно. Ну какие-то это... Revelio. I spent hours trying to find How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Да ну, блядь. Пошли. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Единственное абсолютно волшебное деревья в Британии, Хогсмит, на протяжении веков было излюбленным местом отдыха студентов 3-го курса и выше. Ладно. Подожди. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butter. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes every visit. I can tell you. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина
Киридвин призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя, по общему признанию, это смотрится довольно привлекательно. Find everything you need in Hogsmeade. Ну, не знаю. О, куча замков. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Давай. Enjoy yourself. I will see you soon. Да. Да. Ёп, туда и что, да его. Так, карта показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделено. Значит, в первую очередь палочками. Мы тут рядышком, да? А это что? Магазин приколов Зонку. Это мы обязательно зайдем. Это что? Парикмахерская. Вешай самым лучшим прибором. Свитки, магазин спортивных товаров. Так, мы сейчас везде походим. Надо было сундук. Ну, что-то нашел. Халява. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Не спеши. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? А это мы тут каждую так будем We'll find you перебирать, да? something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. И чё? Curious indeed.
Да. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. А в чем разница? Ну, например, там дерево это... Curious indeed. Ничего не меняется. How intriguing. Curious indeed. В чем разница? Гибкость. How intriguing. Curious indeed. Сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочки и известна тем, что способна вызывать мощную энергию. Волос единорога. Служит сердцевиной для палочки известен тем, что способен вызывать стабильную магию. Способна вызывать широкий спектр магии. Мощно. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну и ладно. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ну а в чем прикол? Каждый раз к тебе приходить за новой палочкой, а смысл? А смысл? Так, ладно. И чё? Халява. А метлу мне когда? Наверное, никогда.
Wingardium Leviosa makes life work. Revelio. Как тебя будет? Reparo. Levioso. Понятно. Пока никак, да? Revelio. Опачка. 57. Ладно. В отличие от законодательных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Ладно. Так, ну и что у тебя есть? А как? Как взаимодействует? Или мне к нему еще рано? Почему я не могу? Ладно. Что там? Посетите магазин фолианты свитки. Ну, пошли. Итак, где у нас? Это здесь. А где поближе ничего нет? Что мне еще там надо задание? Зелья и волшебная брюква, да? Просто может что-нибудь поближе? Ну сюда, потом вот это вот по пути как раз. До сюда не бегать. Revelio. Да, это сколько замков? Сюда по-любому надо будет прийти. An inquiring mind. Любопытно. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, блокирую способность наколдовать 100 для горшков с маленьким горшком. Используйте этот горшок, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения.
Разблокирую способность наколдовать маленький стенд для зельеварения. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий. If you're interested, feel free to take a look around 1200 at the rest of my что? inventory. Разблокирую способность наколдовать кормушку для твари. У меня 500 всего. Наколдовать коробку с игрушками, используйте ее, чтобы хранить любые игрушки ваших тварей. Еба. А это я продать могу? Давай продам. Я это все равно не ношу. 2000, 1000. Но мне пока это ничего не надо. И денег нет. 3000, блядь. Разблокировать способность наколдовать прыгливый горшок. Этот волшебный маленький горшок будет периодически варить случайно выбранное зелье. Это рандома нам еще не хватает. На эти горшки, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Ну, пока хорош. А чё? Подожди. Revelio. Есть что интересно? Есть. Опачка. Костюм. А ну-ка, где? Сюда. Легендарный костюм какой-то. Revelio. Hogsmeade is the only blue-whipped village. Так, ну куда-то сюда, по-моему, да? И сюда, да, сюда, и потом дальше. И сохранить кого, да, наверное? А где? А где? А где? Welcome to J. Pippin's. Revelio. Еще что? Халява на халяве. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Чё? Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившего каменную пленку, которая защищает от различных повреждений. Сюда. Рецепт вселяющего зелья. Сюда. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ну это все
300 тысяч. Ага. Ага. Легендарную лигу продавать не буду. Revelio. Магазин зелья Джи Пеппина был основан в 1753 году, является аптекой в Хогвартсе, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Ладно, внизу сундучок стоит. Надо залутать. Revelio. Ага. Ну, а как? Ага. Да бля. А как их залутать? Well, hello there. Сюда. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Подожди. Accio. А ну ты сюда. I've always said that travel broadens the mind. Так, секундочку. Что мы тут понаходили? А, это ручка для палочки. Я его могу. Ладно. Так, тут ничего. Я Monobrov закрываю. Защита си. Бля, ну придется поносить. Че делать? Это что? Нападение Ди. Ну бля, ну придется. Что делать? А что поделать? Выглядеть как урод, либо... А подожди, а почему? А, уровень 7. Так у меня он получше Лего нашел так. Но это все мы уже прочитали.
Нарко нам тут отмечать, если мы это все читали. Так, ладно. Давай закругляться на сегодня. Вот так вот. У меня уже уши отваливаются. Все. А сегодня все. Спасибо за лайк и за комментарий. Да. Увидимся на следующем стриме. Да? Пока-пока.